Very busy. Busy for what? Busy for stress. Дуже зайняті. Зайняті для чого? Зайняті для стресу. We are thinking that we should not think, and still we keep on thinking. Ми думаємо, що нам не треба думати, і все ще ми продовжуємо думати. I have no problem, my honey has a problem, my son has a problem, my parents has a problem. Let parents think of their problem and solve their problem. Let your honey solve the problem. Why your mind is constantly thinking about them? У мене немає проблем, але в мого коханого є проблеми, в моїх батьків є проблеми. Я буду думати про їхні проблеми. Дозвольте своїм батькам, своїм коханим вирішувати їхні проблеми. Чому ви думаєте про них? I had a young guy here who told me that I gave 200% to my soulmate. And within 2 weeks, he broke up the relationship. Could you please repeat, because of connection, within 2 weeks? What happened within 2 weeks? He broke the relationship. What is the fun of giving 200%? І один молодий парубок там біля Гуруджі пожалівся йому, що він віддав своїй коханій Люсі 200%, а потім за 2 тижні вони розірвали стосунки. І Гуруджі питає, а навіщо ж тоді віддавати всі ті 200%? And I asked him that why you gave 200% to your honey? І я запитав його, для чого? Для чого ти віддав 200% своїй коханій? Are you thinking in the same way? How many of you are thinking in the same way? Ви в такому ж самому дусі думаєте? Скільки із вас думає тим самим чином? That is your attachment. Це ваша прив'язка. And I told him that if you had given 200% to yourself, you will have no fear, frustration, anxiety, and depression. І я сказав йому, якби ж ти віддав 200% собі, для себе, то в тебе б не було ніякого страху, ніякої фрустрації, ніяких турбот і переживань. Are you understanding? Чи вам це зрозуміло? Who has given 200% to their honey in the past? Хто з вас віддав усі 200% коханим у минулому? I know nobody is going to raise their hand. It's okay. Я знаю, що ніхто руку не підніме, ну це нічого. We were discussing about what life consists of. The first question, how to deal with the situation, condition, and event in our life. That was the second question. Ми обговорювали з вами в першу чергу, з чого складається наше життя. І друге питання було, як справлятися з щоденною ситуацією, умовами і подіями в житті. Situation, events, and conditions, everyday changes in the world outside. Ситуації, умови і події, вони змінюються щоденно у зовнішньому світі. So we should understand how that situation is in my life and how to deal with that situation.
Отож, нам необхідно зрозуміти, як ця ситуація опинилася в моєму житті і як мені з цією ситуацією справлятися. Is it possible to avoid, reject those situations, or we should deal with the situation directly and get out of it? Чи можливо уникати або відштовхувати від себе ці ситуації, чи нам потрібно справлятися з ситуацією напряму і забиратися після цього геть з ситуації? Did you understand? Чи вам зрозуміло? Say yes. Кивайте. You understand. Навіть якщо не зрозуміло. So one is that I am a person, second is the world outside, and third is the existence which we talk about, God. Отож, перше – це я, особистість, друге – це зовнішній світ назовні, і третє – це існування, життя, що ми ще називаємо Богом. So today we have to find out whether that situation, condition lives within me or it is living in the world outside. Сьогодні нам необхідно знайти відповідь на питання, чи ця ситуація і умова лежить всередині мене, чи вона знаходиться у зовнішньому світі. Because if it is living in the world outside, no problem. Why should I worry? Тому що якщо вона знаходиться у зовнішньому світі, то немає ніяких проблем. Чому мені переживати за це? And if it is living in me, then where it is located? We have to find it out and throw it out. І якщо воно знаходиться всередині мене, тоді де воно там розташоване, нам треба його знайти і вирвати звідти. Yeah? Did you understand that? Чи це зрозуміло? So the first thing in the previous session, we have understood that the body, breath, mind, intellect give support to the I thought, and that is our ego personality. Отож, на першій сесії ми зрозуміли, що тіло, дихання, інтелект і розум, вони підтримують нашу думку я-думку, яка і є нашим его, персональність, особистість. And that I thought lives, for example, with the honey. That I thought says, I don't like your behavior, and then I get into stress. І ця я-думка живе з коханим або коханою. Ця я-думка каже, мені не подобається твоя поведінка, і ця я-думка живе, перебуває у стресі. How many of you think that the other person living near you is causing you the stress? Raise your hand. Піднімайте руки, як багато із вас вважає, що людина, яка живе поруч з вами, призводить вас в стрес, спричиняє вам стрес. So that person contains the stress. That is why they give you the stress. Ага, отже, та людина є причиною стресу, саме тому вона вам і дає цей стрес. So they contain the stress. That is why stress. У них, всередині них розташований стрес, і вони з нами ним діляться. So why to worry? That person is outside you. Чому тоді переживати? Ця ж людина не всередині вас, вона ж назовні від вас. Look at the Oksana and Elena. They raise their hand instantly. Подивіться на Оксану і на Олену. Вони підняли свої руки одразу. So is that person made up of stress? Хіба ця людина, вона зроблена, складається із стресу?
Nobody lives him or her. Ніхто її або його не любить. Are you asking the question to yourself? Чи ви задаєте собі питання таке? Don't you think that every human being is the same except they have a different mind? Хіба ви не думаєте, що кожна людина, ми всі люди однакові, тільки у нас різний розум? Let us go a little deeper. Tell me, Elena and Oksana, does his or her body causes you the stress? Is his or her mind is causing you the stress? What exactly? Where is the stress located in those people? Давайте тепер підемо трошки глибше. Чи вам створює стрес тіло цієї людини? Чи вам створює стрес розум цієї людини? Де цей стрес знаходиться? В якому місці? Are they not beautiful or handsome? Хіба ця людина, ці люди, вони не симпатичні, не красиві? They are handsome? Ну, вони симпатичні? They are smart? Вони розумні? Say yes. Кажіть так. Oh, because they are smart and handsome, that is why it is causing you this stress. От тому, що вони симпатичні і розумні, саме тому вони вам і стрес причиняють. At present, you are laughing, and when you are with those people, you enter into stress. От зараз ви всі смієтеся, а коли ви з тими людьми, то ви вже в стрес заходите. So, because we all are human beings, if any human being contains the stress, then I also contain the stress. Саме через те, що ми людські створіння, і якщо хоч якесь із людських створінь вміщає в собі стрес, значить і в мені тоді теж є цей стрес. And if they are made up of the stress, it means there is no way to get out of the stress. І якщо вони складаються із стресу, то тоді означає, що немає жодних шансів вийти з цього стресу. I'm asking both Helena and Oksana, you never hugged that person at any point of time in your life? Я питаю обох, Олену і Оксану, ви ні разу не обнімали тих людей в жодному із випадків свого життя? So at that point, they were good. От тоді, коли ви обнімалися, вони були хороші. So my mind says at one time they are good, at other time we say they are bad. Тож мій розум каже, що одного разу вони хороші, а іншого разу вони кепські. Did you understand that? Чи ви це розумієте? So where is the problem? Тож де проблема? Yes, problem is here in my mind. Так, проблема отут, у мене в голові, в розумі. I am also not the problem. They are also not the problem. But where the problem, stress, difficult situation lives, they are not living with me. They are not living with them. It is in my mind. Проблеми немає в мені, і проблеми немає в цій людині. Я не є проблемою, і ця людина не є проблемою. Але проблема живе в моєму розумі. Did you understand? Чи ви це зрозуміли? Say yes, Katrina. She is thinking. Катя думає, кажіть так. So my mind creates a delusion
and I experience that delusion, that is the problem in the mind. Отож, розум створює ілюзію, і я переживаю, проживаю, відчуваю цю ілюзію, і це і є проблема. The person who has been living with us, say for example, for 10 years, and after 10 years we say to him or her, look, honey, you have changed a lot. You have also changed. Why don't you see that? Людина, наприклад, живе з нами вже останні 10 років, і ми кажемо до неї або до нього: слухай, коханий, ну ти дуже змінився. Але ж ти теж змінилася або змінився дуже сильно. Чому ти йому це кажеш? Did you understand this? Ви це розумієте? So when we purify the mind, we do not judge a person based on our likes and dislikes, based on our expectation, then every human being is a wonderful person in this world. Отож, коли ми очищаємо свій розум, ми тоді не судимо людей, базуючись, опираючись на те, що нам подобається або не подобається, і опираючись на наші очікування. І тоді кожна людина у світі прекрасна. Why the other person is bad living near with you? Because my expectations are not fulfilled. І чому ця людина, яка з вами поруч живе, погана? Тому що ваші очікування не закриваються, не справджуються. Did you understand? Чи ви це розумієте? Expectations, attachment is present in the mind with reference to a person. I create a situation that you are not doing the way I want you to do it. And then I am frustrated. Then I start blaming and complaining. Then I fight. Оці очікування, вони живуть із вашою прив'язкою у вашому розумі. Тоді я кажу, що до цієї людини, з якою живу, що ти не робиш таким чином, як я очікую від тебе, як я хочу, аби ти робив. І тоді в мене з'являється фрустрація, я засмучений, тоді я починаю зжалітися, обвинувачувати, сваритися. Did you understand it? Чи це зрозуміло? So because my expectations are not fulfilled, that is why the person is bad. Саме через те, що мої очікування не справджуються, вони не закриваються, ці потреби, тоді людина погана. You are such a great person, blaming and complaining everyone in the world. А я така хороша особистість, така велика, всіх звинувачую у цьому світі і жаліюся на всіх. Helena is laughing here. І всі сміються. Let me give you a very practical example. You go to any store that only sells food items. Я вам дам дуже практичний приклад. Ви йдете в будь-який магазин, але цей магазин, він продає тільки їжу. And you go and ask them that, why don't you sell the clothes? Why don't you sell the TV? Why don't you sell the smartphone? А ви йдете і питаєте в цей магазин, чого ви не продаєте одяг, чого ви не продаєте телевізори, чого ви не продаєте телефони? What the store owner will say to you? Що вам скаже власник магазину з їжею?
So when you expect from a person who is not capable of giving you what you are expecting, that person becomes bad. Отож, коли ви очікуєте у ви очікуєте від людини, що вона вам, від людини, яка не може дати вам те, що ви від неї очікуєте. Вона не спроможна, не здатна дати цього. So the way I have some limitations in my personality, when I appreciate others' limitations, there is no problem. There is no stress. Тож таким самим чином, як у мене є якісь обмеження в моїй особистості, щось, що я не можу, я обмежений, так само я і розумію, і поважаю обмеження інших людей, що вони теж чогось не здатні, і тоді немає ніяких проблем. You go to the food store and start fighting. Why don't you keep the smartphone? Чи ви йдете у магазин з овочами і починаєте там сваритися, чого ви не продасте мені смартфон? Are you understanding? Чи це зрозуміло? So that is the way I have to educate my mind that I should recognize my limitations, my expectations, and then I see living in that situation and relationship, I should also recognize the limitations of those people. Отож, я повинен, по-перше, зрозуміти свої обмеження, і в чому я обмежений, і зрозуміти свої очікування. Потім я дивлюся на ситуацію, в якій я живу в оцих стосунках, і також я розумію і бачу обмеження цих інших людей, з якими я в стосунку. When I recognize, I have expected, I have realized my limitation, their limitation, then what kind of a situation we are in? We are in a happy situation. І коли я це усвідомив і побачив свої обмеження і обмеження цієї людини, і тоді в якій ситуації ми знаходимося? Ми знаходимося в щасливій ситуації. Did you understand? Чи це зрозуміло? It is not only intellectual, it takes time to bring about a total change in the mind to live in the world. І це не тільки інтелектуально, це займає час, аби поміняти розум, принести в розум цю зміну і жити так у світі. I have lived that kind of a life. Я прожив такий тип життя. So conclusion is situation, condition, which we claim as very bad situation, very negative or very reactive event that do not exist. They all exist in my mind. Тож, правда в тому, що ситуація або умови, які ми називаємо дуже поганими, дуже несправедливими і жорстокими, вони насправді так не є. Вони такими не є. Вони просто живуть всі ці моменти в моїй голові, в моєму розумі. Your mind says this person is bad, good, but does everyone in the world says that person is bad? Ваш розум каже, що оця людина, вона погана, кепська, дуже добре. Але чи кожна людина в світі це підтвердить? No.
So it means it's a problem with my mind. Означає, що проблема з моїм розумом. Now Elena is understanding. Close your eyes. Закривайте очі. Make your body comfortable. Вмостіться зручно. Look at the entire body. Feel the entire body is comfortable. Подивіться на усе тіло і відчуйте, що усе тіло в комфорті. Be carefree. Now, after listening and understanding the talk, check what your mind is thinking. Тепер, після того, як ви прослухали і зрозуміли розмову, перевірте, про що думає ваш розум. So if you realize your mind has done a mistake, correct that mistake just after the session. Якщо ви зрозуміли, що ваш розум здійснив помилку, виправте цю помилку одразу після лекції. And if still there are confusions in the mind, then you need many more lessons to go. І якщо у вас все ще багато запитань і спантеличень у розумі, то вам треба набагато більше лекцій пройти. Looking inside the forehead and start breathing quick and short breath from the chest. Подивіться всередину голови і почніть дихати швидко і легко грудьми. And stop this breathing. І зупиніть це дихання. Take a deep, silent, and long breathing first into the belly, then into the chest. While breathing out, lips together, make the humming sound louder, deeper, and longer. Зробіть довгий, беззвучний, глибокий вдих спочатку в живіт, і потім продовжуйте набирати повітря грудьми, і при видиху робимо довгий, гучний, глибокий жужжащий звук.
And stop this humming sound. І зупиніть цей звук. Look at the breath. When the breath goes in, mentally say Shanto Hum. That means I'm the peace. When the breath comes out, say mentally Shanto Hum.
Тепер подивіться на дихання. Коли дихання заходить, ви про себе ментально повторюєте шантугам, що означає я мир і спокій. І коли дихання виходить, ви повторюєте про себе шантугам. One more thing, the moment you say Shantoham, let the mind keep looking into the infinite space. І ще одна річ. У той момент, коли ви говорите шантугам, дозвольте розумові дивитися у простір. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences, bring the hands down. We'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть обидві долоні до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання і досвід. Ми зараз поділимося. Опустіть руки, відкрийте очі. Are you Anastasia? What problem you have? Thank you. I have a big problem. It's my attachment to the body and material.
It was Okay. very quick meditation and very deep. Thank you very much. I feel Very, rejuvenated. very good. That's a good experience. How are you, Elena? Дякую, Горудже, дуже дякую за лекцію, дуже цікава. Практика пройшла, коли ми дихали. У мене було багато різних якихось думок, таких виникало в плані, я їх називаю дурні думки. Це ці установки, які в мене були сформовані на протязі життя по поводу там очікувань якихось себе, інших. І я це все продихувала. І зараз просто відчуття спокою, такого бажання тиші. Тому дуже-дуже дякую за практику і за можливість навчатись у вас. Дякую. Olena says thank you very much for this interesting lesson. She appreciates a lot this possibility and chance learned by you. And today during the practice, she had a lot of thoughts. She calls them stupid thoughts. Her patterns and beliefs, old beliefs about herself and the world outside and other people. And she thinks, she believes that she was breathing all of these thoughts out during this breathing practice, and she's relaxed now. Yes, when these kind of the thought that enters, which focuses on the blaming, complaining, and reaction, if we tell them they are stupid thoughts, we become aware and we can throw them out. Так, коли ці думки приходять, такі і реакції, і ми їх називаємо дурними думками, це означає, що ми вже свідомі щодо цих думок і можемо цих думок позбутися. Дуже дякую. Дякую, Горудже. And then we can live into peace and calmness. In that peaceful mind, when I look at the situation, I find it's very easy to solve. І тоді ми живемо у мирному і спокійному стані розуму. І я тоді бачу ситуацію так, як вона є, і знаю, як її вирішити. So the person outside, your mind is crazy after him and her. He or she is sleeping soundly and you are stressed. Отож, людина у зовнішньому світі, за якою ви з розуму сходите просто, вона собі спить спокійно вночі, а у вас безсонні ночі, ви в стресі знаходитесь. That is why I say you are too good. You are suffering because of others. І саме тому я кажу, що ви занадто хороші, бо ви страждаєте в ім'я інших. What about you, Oksana? Як щодо вас, Оксана? Дуже дякую за лекцію, за практику. Я на практиці дуже сильно розслабилася. У мене, до речі, цей тиждень цікавий був. Я помітила, що були неприємні ситуації по відношенню до мене інших людей, але у мене не виникало негативної реакції на зустріч. Тобто якось я сприймала ту інформацію, яку до мене надсилали, і просто щиро бажала щастя. Правда, от в мене в душі не залишалось нічого, бажання щось доказувати, опиратися, якось оборонятися, нічого, просто було побажання щастя. І зараз, коли ми зайшли в практику, я так розслабилася, я втратила відчуття зразу на старті, втратила відчуття тіла, відчуття думок. У мене був якийсь тихий простір біля мене, і десь є я. Оце в мене, і я навіть зараз, мені важко повернутися до кінця назад. Це в мене такий прекрасний стан. Дякую дуже. Oksana says thank you very much. Today
She had deep meditation. Her meditation started right off the first minute, very deep. And during this week, she has been living in a she has been experiencing some unpleasant situation with other people when they criticized her or told their negative thoughts about her, but she noticed that she didn't have any reaction. She didn't want to fight or to reject or to defend herself. She just accepted everything what she was told, and inside she wished the happiness. She didn't have any resistance to this people, situation, and their thoughts. And during meditation, she felt the space around her, and she was also somewhere in this space. Yeah, going into deeper into the space indicates a deeper state of calmness and relaxation. Так, коли ви відчуваєте простір, занурюєтесь у простір навколо себе, тоді це означає, що ви глибоко в медитацію пішли. So just after the session is over, let everyone call Oksana and say to her she is most beautiful, most intelligent, most helping girl in this world. І зразу після сесії, щоб кожен із вас подзвонив Оксані, давайте кожен із нас подзвонить Оксані і скаже, що вона найкрасивіша, найрозумніша, найдопомагаюча жінка в цьому світі, особистість. So then will you be happy? Тоді ви будете щасливі. Let everyone say every day, the moment you wake up in the morning, Oksana is most beautiful, most intelligent girl in the... Давайте, щоб кожного ранку, як тільки проснулися, казали Оксані, що вона сама красива, сама розумна. So I'm expecting something. And that expectation creates a situation, and that makes me feel bad. Якщо я очікую щось, а це очікування не закриваються в моїй ситуації, тоді я починаю почуватися погано. But I mean it, you must call. Everyone should call her every day in the morning and evening. Але я дійсно мав це на увазі. Ви всі маєте подзвонити Оксані і зранку, і ввечері, кожен день. Ala and Grigori, others are thinking why they should not call me. Інші думають так, а мені чого це ніхто не має дзвонити? Гуруджі, надзвичайно вдячна вам за лекцію і за практику. Лекція дуже-дуже цікава, дуже люблю слухати ваші лекції. Під час практики я розслабилася зовсім, я не відчувала. Думки десь, навіть не знаю, їх не було тих думок в мене. Єдине, як ми чаще звуки видавали. У мене спочатку лоскотало в правому вусі, а потім першити в горлі стало. Я трошки прокашлялась. Нічого, все пройшло і дуже виходити з практики. Ви говорите, що вже руки треба піднімати, а я так сиділа і сиділа собі і сиділа. Дякую. Все, дякую. Let's say thank you very much. This lesson was very interesting. She likes she likes listening your lessons very much. And today she had no thoughts, but she had tingling feeling in her ear and her throat. So she coughed a little bit, but then everything was okay. She relaxed very much, and she didn't want to come out. She wanted sitting, being in this state forever.
It's a wonderful when you listen to the talk and you understand it, your mind will become empty. And then the meditation practice becomes successful. That is what happened to Allah. Так, це прекрасно. Це те, що сталося з Аллою, коли ви слухаєте лекції, ваш розум підготовлений, він стає готовим до практики, і тоді в практиці у вас усе вдається. So knowledge that leads us to understanding, followed by the practice that changes our experience. Отож, знання, яке веде нас до розуміння і підкріплене практикою, тоді змінює наше враження і переживання. Grigori. Гуруджі, я вас вітаю. Дуже цікава лекція була. Ну, я ще її буду прослуховувати і обдумувати багато разів. Значить, я себе от піймав на такій думці, зрозумів. От коли ви говорили про красоту, чого ми, чоловіки, так багато жінкам приносимо проблем. Кажу, вже ж мужчина чуть-чуть симпатичний обезьяни, він вже красавець. Оце через що жінки наші мучаться. Ну, це треба прослухати і зробити так, щоб муки їхні були менші. Ну, коли проходив практику, побачив такий чи вечір, чи ранок, і такі проблиски, то світло голубе, то таке затягнуте хмарами. Ну, такі цікаві відчуття. Ну, спасибі вам за те, що ви є, і будемо зустрічатися однодовше. Я думаю, так ми більше знань отримаємо. Grigori says, thank you very much that you are exist, and he hopes you will meet each other more and more to learn more, and he will listen again and again this lesson, and he caught himself on a thought that because you told that women are beautiful, and he thinks that men make a lot of problems to women because women are very beautiful, and so he will think how to stop causing problems to women. And during the meditation he was relaxed and he saw blue light, and it was a feeling of sunset or sunrise, like in the morning or in the evening. Yes. Yes, that deeper experience of sunrise in the morning and sunset in the evening, they give us a deeper indication that the mind has gone very deep into the practice. Так, оці переживання, коли вам схоже на ранок або вечір, сутеніє, або сходить сонце, вони нам дають розуміння, що ми глибоко в медитації знаходимося, і розум наш розслабився. If the women are beautiful, they should remain beautiful, whatever the men say or do not say. І якщо жінки прекрасні, вони повинні залишатися прекрасними незалежно від того, що там роблять чи кажуть чоловіки. We are not responsible. Ми не відповідальні за це. Now let us see, you will ask Oksana what she thinks. Allah is more beautiful than Oksana. Давайте подивимося, і ви запитайте Оксану, що вона думає. Алла красивіша за Оксану. So now Oksana may have a feeling of jealousy. I didn't do anything. So why she feels jealous? Тепер, якщо Оксана буде ревнувати, але я ж нічого такого не зробив, то чого тоді Оксана ревнує? Anuta.
Yes. Данута. Да? Я почула тільки букву Д першу, і там мене трошки прервалось. Думаю, чи я, чи не я. У мене сьогодні зв'язок трошечки такий, він пропадають усі, з'являються. Дякую, Гуруджі, за чудову, неймовірну лекцію. Обов'язково її переслухаю. Пан Григорій дуже влучно підмітив, що треба переслухати і треба вникнути, скажімо так. Тому що коли ти переслуховуєш лекцію, ти завжди кожного разу відкриваєш і розпаковуєш якісь нові файли. І ти ось воно. Тому це, звичайно, стосовно медитації, я сьогодні поринула в такий простір, я провалилася, я навіть відчула, що в мене якось дихання само собою було, якось наче як не я. І друга частина мене лежала у відключенні. Потім під кінець, коли ми проговорювали мантру «Шам-ту-хам», в мене з'явилися перед очима такий пісочний годинник. Я повільно спостерігала за цим пісочком, який сипеться через цей годинник. Поряд з ним стояв іще, я не знаю, годинник чи ні, але через цей сосуд сочилася вода, йшла вода. І у руках я відчула таке вогняне тепло. Ну, воно мені показувало, як наче вогники такі в мене були в руках, ось якесь так. Потім я провалилася у фіолетовий простір, і з цього фіолетового простору виплила полосата красива рибка. Якось так сьогодні. Ось такі мої відчуття. Не знаю чому, ну так сьогодні. Okay, Danuta says thank you very much for this wonderful lesson. She appreciates and she says that Grigori is right. We need to re-listen again and again these lessons, because they are, when you listen again, you open every time you open it was something new, like a file. And during her meditation, she fell very deeply into meditation. Inside, she felt her body separated from her, and her breathing was separated from her. She also had a vision of a sun hour, she was watching like sand was dropping in this sand hour, and another also like a jar with water. She watched this, and also she had a feeling of warmth in her arms, as if some fireballs were into her palms, and as always she felt purple. She saw purple color, the space was purple, and then in this space she saw a little fish. Beautiful practice, and more deeper you understand. You listen one time, you understand 5%. Then contemplate and reflect. Listen to it again, then find out. Then you will see that every time you listen and more you listen, your understanding becomes deeper, and that drops all the anxiety, stress, and the outer situation. Дуже чудово. Ви слухаєте один раз і ви відкриваєте для себе 10%. Потім ви думаєте, ви аналізуєте, обмірковуєте це і слухаєте знову, і відкриваєте для себе більше. І так повторюєте, і таким чином відкриваєте для себе більше, і ситуація змінюється. Do you see the importance of everyone is sharing their experiences openly? It also helps others. Ви бачите, наскільки важливо, щоб кожен відкривав свої переживання і проживання, тому що це також допомагає іншим. Beautiful, Danuta. So where we have to go? Pick up Anastasia. Віта. Gita. Віта.
Дня Груджі, дякую за практику. Дуже рада вас бачити і чекала на зустріч. Допомогла сьогодні ваша лекція, і дійсно я її буду ще також переслуховувати. Були важкі вихідні, були зустрічі з людьми, які мали всередині багато стресу, і тому ці практики дуже зараз мені потрібні. Розслабилася, звичайно, не до кінця, але зараз набагато себе ліпше почуваю. Дякую за практику. Vita says thank you very much for this lesson and practice. They are very important for her. During this week, she has been meeting people with a lot of stress inside, and she is relaxed, but not fully, but relaxed. And these practices are very helpful. She is thankful. Listen to it again and again before the meeting so that your mind becomes empty like a mirror. Then there is no problem. Слухайте це знову і знову перед тим, як іти на зустріч, щоб ваш розум він ставав пустим, як дзеркало просто, і тоді не буде ніяких проблем. Так, у нас Ірина. Дякую, Гуруджі, за дуже цікаву лекцію, корисну і актуальну для мене. Я розслабилася, все тіло розслабилося, голова трішечки зажата. Але на початку лекції в мене раптово заклало ніс, і тому першу вправу було дуже важко виконувати, ніс майже не дихав. До кінця практики якось трошки полегшало, і я розслабилася, і з медитації не хотілося виходити. Дякую вам. Irina says thank you very much. She felt a little tension in her head, and it's like her head was blocked, and also nose. At the beginning of the practice, her nose was blocked, so it was hard to do the breathing practice, but she relaxed. She managed to relax. She is very thankful. Very good. Even if our nostrils are blocked, if we commit on doing the practice, listening to it and understanding, that will definitely change our mind and change our life. Навіть якщо наш нос закладений, але ми свідомо робимо практику і розуміємо, що ми робимо, і це все одно змінює наш світ і наше життя. Юля. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за практику. Сьогодні трішки таке самопочуття було досить дивне. Цілий день голова розривала, але під час практики все як рукою зняло просто. І під час практики, після кожного кроку, який ми робили, у мене тіло поступово почало нагріватися. То руки нагрівалися, то ноги, потім особливо грудна клітина. Наприкінці аж просто гаряче було, і з'явилося таке зображення сонця, і воно було яскраво помаранчеве. Сьогодні якось так. Дякую. Yulia says thank you very much. Today, during the day, she had a tremendous headache, but after practice, it was released. And during every stage of practice, her parts of her body were warming up, like legs and arms and chest. And then she had a vision of summer, or of sun. It was bright orange color. She is very thankful. Very good. It's a deeper practice. When we see the sun have a vision, it's a very deeper and a calmer practice. Дуже добре, це глибша практика. Коли ми бачимо ці видіння сонця, наприклад, то це спокійна, глибока практика.
Ростислав. Julia is more beautiful than you. Юля is more beautiful than who? Than Oksana. Оксана, Юля красивіша за вас. So if your mind has some jealousy, we need to purify the mind. And the moment I say Yulia is more beautiful, your mind appreciates. Oh, that's really good. Якщо ваш розум має заздрість або ревнощі, то його тоді треба чистити. А якщо в цей момент, коли Гуруджі каже, що Юля більш красива, ви думаєте, о, дуже добре, прекрасно, то це дуже добре і прекрасно. Oksana might be thinking why he is after me. Оксана, напевно, думає, чого це він до мене вчепився. Гуруджі знає, що каже. Yes, go ahead. Оксана says that you know everything. Yeah, Ростислав, yes? Ростислав, вас погано чути. Ну, чути дуже погано. Так, чути легше. О, так. Протягом лекції усвідомив такі думки, що якби та інформація просто яка лежить в голові, інформація, яка вже примінена на досвіді в житті, воно якби це велика різниця. Дякую, дуже цікаво було. І протягом практики відчувалося тепло і жар в ладонях, і в пальцях, в руках, і в ногах так само. Розслабився так в тілі. Дякую. Rostislav says that today during the lesson he understood that information and knowledge are stored in mind or intellectually. It's one thing, but experiencing and live this knowledge is the other thing. It's like two different things. And during the practice he felt worms in his feet and fingers, like warm feeling of warmth. Beautiful. I appreciate you understood the lesson. So it means your problem is also solved. Прекрасно. Я розумію, що ти зрозумів лекцію, і значить, що твоя проблема також вирішена. Very good. Дуже добре. Very. Олег. Oleg is there? Yes, Oleg is here. Дякую, Гуруджі, за лекцію, за практику. Мене сьогодні якось з самого початку хотілося закрити очі ще на лекції, тим самим було простіше зосередитись і бути уважнішим. В плані практики якось одразу швидко перейшло тіло, що я його перестав відчувати, і моментами було таке відчуття, як я кудись провалююсь, разів 3. І сьогодні на протязі дня в мене тут таке було, що я, наприклад, якщо десь там зупинявся і просто концентрувався поглядом на чомусь, то в мене таке було відчуття, що я кудись провалююсь, як ноги підкошуються. Такі відчуття сьогодні. Дякую. Oleg says thank you very much for this practice and meditation. Today he wanted to close his eyes at the beginning of the lesson to be more concentrated and attentive, and he felt he lost his body feeling very quickly at the beginning of practice, and he had a feeling as if he was falling down
falling deep somewhere, and he says that during the day he started to catch the same feeling. When he is doing something and he is concentrated, he feels as if at the ground, as if he is falling somewhere, or if he stops doing something and concentrates his vision on some object, he feels this feeling of falling deeper, and as if the ground, the earth goes off his feet. Very good. You know, some people they have an instant vision of sun, infinite space. Others experiences as if they are going deep inside or rising up. So basically, both experiences indicates a deeper state. Дуже добре. Багато людей, якісь із людей, вони бачать такі видіння, всякі такі, як сонце, або вони бачать простір або космос. Інші люди, вони будуть відчувати, що вони кудись провалюються, падають, або навпаки виростають і витягуються. Це все показує на глибокі переживання і досвід у практиці. І в нас Катерина. Katrina. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за практику. На початку практики дуже розслабилась і до цього часу хочеться дуже спати. А коли почали співати шам-тугам, перед очима були такі чорно-червоні троянди, які потім розтворились у просторі. Ну, а так, в принципі, так на душі спокійно, хорошо хочеться спати. Так що дякую. Katerina says, thank you very much. She's very peace. Her soul is in peace. She wants to sleep tremendously. And when she relaxed and when we were chanting mantra, she had a vision of big red roses, and these roses were appearing and disappearing in the space. And yes, she's very thankful. Yeah, when these vision of roses appear and disappear, we need not to do anything. If they appear, good. If they disappear, good. So what will happen? It will take mind much deeper. Very good. Practice. Так, коли ми бачимо оці видіння, таких як троян, наприклад, вони з'являються і зникають, нам нічого не треба робити. Просто за ними спостерігайте, що відбудеться. Ваш розум піде глибше у практиці і все. Дуже добре. Anyone left? I believe that's Tanya? all. Таня, sorry, Тетяна. Tanya doesn't want to show her face, yeah. Таня все ще не хоче показати нам своє обличчя. Я так думаю, що настане колись той день, коли я розблокую свою камеру, але поки що до цього руки не дійшли. Щиро дякую за практику і за лекцію. Для мене ця лекція надзвичайно важлива, тому що на протязі усієї лекції я зрозуміла, що за своє життя я накопичила дуже велику кількість образ, але це тільки мої проблеми, бо я завжди, як ви кажете, ходила до овочевого магазину за смартфонами, і навпаки, до магазину, де продаються смартфони, я ходила за кавунами. Коли почалася практика, і ми почали дихати, в мене було таке відчуття, що мені постійно хотілося позіхати. І вже як ми продихалися, було відчуття, як щось першило в горлі, потім я прокашлялася, і зараз почуваю себе дуже спокійною і врівноваженою. Щиро дякую. Tatiana says, thank you very much. She appreciates she understood during the lesson that she has stored a lot of impressions and stress during her life because she has been going
to the food market and asking for a smartphone for all her life, and then she has been going to the gadget store and asking for watermelons. And she understands that it's only her problem. And during the meditation, she relaxed and she wanted to, it gets better, and now she's peaceful and calm. Wonderful. Understand, this is a good understanding that what I expect from the world, if I demand, and the other do not have it, then they will react. And when they react, then you enter into a fight in the problem. So you created the problem. Hello, sorry, the connection was bad. Yes, can you hear me now? Yes. Зрозумійте, що якщо ви очікуєте щось від світу, від інших людей, ви очікуєте те, що вони не можуть вам дати, якщо ви продовжуєте від них це вимагати, вони почнуть реагувати, давати вам реакції, ви почнете реагувати на ці реакції, і це буде створювати проблеми. All bad adverse situation lives in the ignorance of mind. Усі погані ситуації, вони живуть у забутті, у незнанні розуму, у невігластві. When you remove the ignorance, problem is gone. І якщо ми приберемо це невігластво, це незнання, то проблеми так само приберуться. Beautiful. That is all for today. Everyone is smart and everyone is beautiful. Прекрасно, на сьогодні все. Кожен із вас красивий і кожен із вас розумничка. Thank you. Thank